multiplication, then only addition. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? 26 into negative 48 we can do, and here negative 48 and negative 36 we do. Then we can add the two results. That is the normal method, but that is not that much easy, because by multiplying this way the two-digit number 26 and 48, then 48 and 36, then adding, that is not that much easy. But we can change this calculation as as an easy way by using our property. Which property we can apply? Distributive property. So, okay, listen only. Distributive property is this way: A into B plus C. A into, here addition, so we can write A into B plus C is equal to A into B plus A into C. That means A is common in two sides. A into B plus A into C. Here this A is common, so that A is distributing this way. Here A, here also the same A. Then the same way in our question we can see it is of the form of right side of this distributive property. Then right side of distributive property, that is A into B plus A into C. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത്. Here which is that A, which number is that A? എയുടെ പകരം നെഗറ്റീവ് 48 ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് 48 ആണ് എക്ക് പകരം നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന എയെ വെളിയിലെടുക്കണം. ദെൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ അതർ ടു നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, ഇതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് 48 ആണ്. എ ഇൻറ്റു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് വരണത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ബി അല്ല, ഇതായിരിക്കും ബി. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സി? Negative 36. നെഗറ്റീവ് 36 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 26 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 48 എന്നുള്ളതിനെ നെഗറ്റീവ് 48 ഇൻറ്റു 26 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ബിക്കോസ് ബൈ യൂസിങ് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വേ? ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്? ഇപ്പം Distributive property. No, 26 into negative 48 നെ negative 48 into 26 എന്ന് എഴുതി. By which property? Commutative property. Okay, very good. Okay, by commutative property we can change the order of that multiplication. 26 into negative 48 is same as negative 48 into 26. The other side also we can write here negative 48 into 36. That is the same way we can write, because A into C എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി, നെഗറ്റീവ് 48 ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് 36. ലിസൺ ദ സൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദിസ് നെഗറ്റീവ് 48 ഈസ് കോമൺ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ എ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എയെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് 48, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോമൺ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാം ഈക്വൽ സിമ്പിൾ ഇടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് 48നെ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലെടുത്തു. Then in bracket we can write B plus C. Here we know B is 26. B എന്ന് പറഞ്ഞത് 26 ആയിരുന്നു. So we can write 26 and C is negative 36. That you listen. 26 and negative 36. Okay, these all we can write in a second. After practice you can do all this as very fast. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. After by your practice we can skip that step. But ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ you can write all these steps and complete. Okay, so we can write negative 48. Then what is the value of that bracket? Normally first we do the calculation of bracket. 26 plus negative 36. What is that? 10 plus 10. Not 10. Negative 10. Negative 10. Negative. Okay, by singing we study the rules of that integers. ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ? The signs different ആണെങ്കിൽ give the sign of larger number. ഇവിടെ larger number sign negative ആയതുകൊണ്ട് negative 10. First we subtract 26 and 36. We subtract, that is 10. For taking the absolute value of these 26 and negative 36, absolute value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ without the sign the value. So that is
36 and 26 by subtracting that is 10 and give the sign of bigger number. So negative 10. So negative 48 into negative 10. Then what is the last value? Negative Positive 480. Okay, very good. Positive 480. 48 in a 10 കൊണ്ട് multiply and we can give one 0 on the right side. The negative and negative, that is positive. So positive 480 is the last answer. Okay, by practice you can find this answer in an easy way. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും 26 മൈനസ് 36 ആണ്, അത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് 10 വരും. നെഗറ്റീവ് 48നെ നെഗറ്റീവ് 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 480 കിട്ടുമെന്ന് ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എഴുതാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ എ സെക്കൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 2 mark or 3 mark question you should write all these steps. And which are the properties you apply, that also you say. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. So here you write commutative property and then in next line what is the property we use in next line? Distributive property. Okay, here we use distributive property, so we can write distributive property here. So the same way we can complete this question. All of you clear now? Then by getting this way one question you check which is the common value. That common value we can take as A and the other two values as B and C. And listen the sign, that is very important. So all of you copy the same way to your notebook as fast. Okay, പെട്ടെന്ന് copy ചെയ്തു. Then remember to write that properties. ഈ property ഈ ഫോർമുലയും you can write in between. So it is, this question is looking as the same type of that right side. Distributive property യുടെ right side പോലെയാണ് നമ്മുടെ question കിടക്കുന്നത്. ചില കേസിൽ അത് left side പോലെ ആയിരിക്കും. Okay, if it is of the form of left side we can write the right side and complete, or otherwise we can do the write the left side and solve it. Okay, copy as fast. First you write, first you interchange minus 48 and 26. Then minus 48 is common. So in bracket we can write 26 and negative 36. 26 plus negative 36 is negative 10. So negative 48 into negative 10 is 480. ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ബോർഡിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Then after that if I rub the board then also can you do or not, that way you think. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഞാൻ ബോർഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ റബ് ഇറ്റ്, ദെൻ ഐ സേ ടു റൈറ്റ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ഓർ അതർവൈസ് യു ആർ ലിസണിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. Okay, all of you ready for the next question? Yes, miss. Completed Yes, miss. this one you complete, everyone? No, miss. Okay, write fast. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതാതെ തന്നെ നോക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. Miss, can I write the next question? Okay, then those who completed this one can copy the next question. Next one you listen. I will say. ഇനി ഏതാ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. This question number D you copy now. Question number D. Minus 41 into 102. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി എഴുതേണ്ടത്. Minus 41 into 102. Okay, can I rub now? Yes, miss. Okay, listen. Now the same question number 5 തന്നെ option D. Question is minus 41 into 102. Okay, you please listen first. എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നു. Then after the explanation I will rub this board. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റണം. So all of you listen. In between you don't write. Okay. Then here which property we can use? Do you have any guess? Commutative. Miss, distributive property. Distributive property. Okay, someone say commutative property. By using commutative property എന്തെങ്കിലും
നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുമോ? 41നെ 102 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും 102നെ 41 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആൻസർ വിൽ ബി സെയിം. There is no use of by using distributive property we can use, but for using distributive property a into b plus c or otherwise Miss, a into b. 41 into Miss, negative 41 into 10 plus Miss, negative 41 into 100 10 plus It is not 10 plus 102 അല്ലേ? 102 we plus can 2. split as 100 plus 2 എന്ന് split ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോലെ. Negative 41 into 100. So all of you listen. 102 we can split as 100 plus 2. Then 100 is a rounded number. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ്മാ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമല്ല. 102നെ വേണമെങ്കിൽ 88 plus 4 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 100 plus 99 plus 3 എന്ന് എഴുതാം. But you should split the number as a rounded number and a small number. That way you try to split the number. Okay, ഒരു rounded നമ്പറും പിന്നെ ഒരു നമ്പറുമായിട്ട് ഇവിടെ 100ഉം 2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ that 2 calculation will be easy. 100 വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനും 2 കൊണ്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ that 2 will be so easy. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Please listen only, don't write. -41 into this 100 plus 2 we can write in bracket. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോലെയായി. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോലെ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോലെ ആയിരിക്കും. എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ആ ഫോമിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് നമ്മളുടെ വിച്ച് ആർ ദ എ ബി സി യു ലിസൺ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സി. ഓക്കെ, സോ you listen the right side. Right side is a into b. You can keep it in a bracket, a into b plus a into c. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ the calculation will be easy. So we can write a into b. What is a into b here? A is -41 into b is 100. P is 100. So that you can keep it in a bracket. The next one, a into c. What is a and c? Minus -41 into negative 41 into 2 ആണ് c. a into c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -41 into 2, that is c. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ these two calculations in that bracket is very simple. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 41 into 102 വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ പോയി എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് പകരം we can do all these calculations in our mind now. -41 into 100, that is എന്താകും? -41 and 2 more zeros. 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ 2 zeros. -4100. Then -41 into 2. 41 into 2 is 82. 82 -82. Negative and positive multiply ചെയ്തപ്പോൾ -82. Now this calculation, this addition is also very simple. What will be the answer? 4182. 100 plus 82 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 182. So the two values are negative. Two values are negative. So negative 4182. Negative 4182. Okay, after practice this answer you can find in a second. Okay, multiply ചെയ്ത് ആൻസർ കാണുന്നതിലും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഈ ആൻസറിലോട്ട് വരും. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് കോളം യൂസ് ചെയ്തേ ഇല്ല. വർക്കിംഗ് കോളം യൂസ് ചെയ്യാതെ we do all calculations in our mind. That means mentally we can find all these answers. What do you think? Is it very useful now, this distributive property? Yes, miss. Okay, so all of you try to write this answer without looking on this board. Okay, boardil നോക്കാതെ. Miss, we write also distributive property. Okay, here you write distributive property. ഇവിടെ നിങ്ങൾ distributive property എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ ഓർക്കണം. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കേ, ബോർഡിൽ നോക്കാതെ. Can you complete this? Miss, after write. I think this question. The same way some more questions are there. E and F.
E and F, the same type of question. E, F, H. ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So you can try to complete that 3 questions E, F and H as homework. There is little difference. കുറച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so listen the homework questions. The same question number 5, question numbers E, F and H. In these 3 questions you can apply the distributive property, but you think a while, then only you start to write, because there is some confusions in that question. So you listen and try to find. Okay, so E, F and H, that are the homework questions. Now I think it is the time of leaving. So